quiero seguir propagando el mensaje por el que he sido motivada a estar aquí. So I want to share with you a message that inspired me to be here with you today. Sé que mi madre estaría muy contenta de que estas cosas estén pasando, porque ese era su espíritu, el de la denuncia, el de la rebeldía y el de exigir la justicia en cualquier parte del mundo. I know that my mother would be delighted to see you all because you are sharing in her spirit of talking truth to power, of rebellion, and of demanding justice. Queremos aprovechar la palabra para denunciar la actitud tan irresponsable del gobierno de Honduras al querer desviar la atención del motivo verdadero por el cual mi madre fue asesinada. I want to denounce that the government of Honduras is trying to distract from the real motives of why she was assassinated. Tenemos certera claridad de que el motivo de su asesinato es la lucha que ella tenía junto a su pueblo. We know that Berta was assassinated because she struggled for her people. Sabemos también que la lucha que ella tenía significaba no solo proteger los bienes comunes de la naturaleza, sino también enfrentar un modelo económico, enfrentar poderes políticos y enfrentar también las alianzas que estos tienen, como por ejemplo las fuerzas policiales y militares. We also know that she struggled to protect nature and its bounty, the natural resources. We also know that she confronted an economic model. She confronted political elites and power interests and other military forces, security forces, police. Berta was up against it. Y también, entonces, en estos momentos, el resultado de quiénes son sus asesinos es muy importante. No solo porque queremos saber quiénes le dispararon, sino porque queremos saber quiénes están detrás de su asesinato. En este sentido, creemos que la investigación puede marcar un precedente para que, por primera vez, el Estado de Honduras encuentre quiénes son los responsables, no solo de su asesinato, sino de muchos activistas y defensores de la vida en nuestro país. So, we want to know who assassinated Berta, but we don't just want to know who shot the bullets. We want to know who the intellectual authors are. We want to know who was behind it, who planned it. And furthermore, we want to set a precedent that for the first time in history, the state of Honduras has to identify who is really responsible, not just for the assassination of Berta, but for the assassination of hundreds of freedom fighters and human rights defenders.